There was a rather unusual gathering in front of the Chancellor's office in central Vienna this month. A die-in organised by the group Fridays for Future. 49 activists lay down on the cold ground, pulled shrouds over their heads and pretended to be dead. FM4 Klimanews. Activist Daniel Schamps explains what this was all about. Die Bedeutung der 49 Menschen, die wir hier als Klimatote dargestellt haben, vor dem Bundeskanzleramt, das sind die Anzahl an Menschen, die jeden Tag im nächsten Jahrhundert sterben werden, aufgrund des Nichthandelns unserer Bundesregierung und der Emissionen, die wir jeden Tag ausstoßen. Now, 49 is a pretty exact figure. Fridays for Future have based it on some research in the journal Nature and Communications from a Columbia University PhD student called Danny Bressler. He drew upon several public health studies to conclude that for every 4,434 metric tons of CO2 pumped into the atmosphere beyond the 2020 rate of emissions, one person globally will die prematurely from the increased temperature. Fridays for Future have crunched the numbers here in Austria and have come up with the figure that there are 49 deaths every day because of Austrian emissions, explains Verena Mattelschweiger. Pro 4.000 Tonnen ausgestoßenem CO2 eine tote Person in den nächsten Jahrhunderten. Das heißt jetzt nicht, dass sie gleich morgen sterben oder übermorgen, aber über die Zeit gerechnet, wenn wir unseren CO2-Ausstoß nicht massiv einschränken, dann sind wir pro Tag in Österreich für 49 Tote weltweit verantwortlich. Now, these people might die from Austrian emissions, but probably most of them won't die in Austria. Did you see last week's episode about climate justice? The fact that people who are paying the first and most brutal price from the impacts of climate change are the ones who have contributed least to the problem is an expression of climate injustice, all of which contribute to the continued suffering of those least responsible for the impacts of climate change. Most of the deaths caused by Austrian emissions will be in poorer countries, those vulnerable countries on the front line of the climate crisis. Das ist der Begriff, den wir in der Klimabewegung als MAPA bezeichnen, Most Affected People and Places. Da ist eine große Diskrepanz zwischen wie stark welche Regionen beeinflusst werden. But as Daniel Schamps rightly points out, this isn't just about the global north and the global south. Inequality inside Austria also plays a role. Reichere Menschen werden viel weniger Impact haben, weil sie sich anpassen können, weil sie sich die Klimaanlage kaufen können, als dann Menschen, die auch in Wien zum Beispiel in der Nähe des Gürtels wohnen und so schon weniger einen geringeren sozioökonomischen Status haben. Austria is one of the very few Western European nations which has failed to cut its emissions from 1990 levels. In fact, emissions here in Austria are still rising, and they're driven, pardon the pun, by traffic. That's why protests against a massive new urban road project in Vienna, the so-called Stadtstraße, have been so emotional. Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut! Isabel was there when city authorities tore down the protesters' camp, the so-called Lobau camp, but she says the fight to reduce traffic in Austria must continue. Wenn man sich in Wien umschaut, es ist alles voll mit Autos. Also wenn ich daran denke, wie viel Zeit am Tag ich verbrauche, weil ich bei einer Fußgängerampel warten muss, wann ich endlich über die Straße gehen kann, ja. Wie viel grausliche Abgase ich einatmen muss und das, obwohl das alles gar nicht notwendig ist in einer Stadt. Es geht jetzt da um eine Mobilitätswende innerhalb der Stadt. Es liegen auch zig Alternativen vor. Indeed, the destruction of the protesters' camp has meant it's been quite a tricky beginning to 2022 for the young protesters of Fridays for Future. But Daniel Schamps says that's why it's so important that they continue their work. Aktivismus ist im Allgemeinen eine sehr zehrende Aktivität. Aber Aktivismus ist auch etwas, was unglaublich sinnstiftend sein kann und sinnstiftend sein muss für mich. Weil es geht hier um meine Zukunft, es geht um die Zukunft meiner potenziellen Kinder und Kindeskinder. Es geht darum, wie unsere Welt in Zukunft ausschaut. Thank you very much for joining us for this episode of FM4 Klimanews Weekly with me, Chris Cummins. Please feel free to leave your comments, your opinions. We love to hear from you. You're part of this project. Bye-bye.